Excel grade 6 for Kazakhstan students book model 5 page 56-57. Саламатсыздар ма құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгінгі тақырыпта use of English 5p. Have to, don't have to. Have to, don't have to дегеніміз ол міндетті істеу керек іс-әрекет, ал don't have to ол міндетті емес істеу керек емес деген мағынада қолданылады. Exercise 1 бірінші жаттығу. Read the table and the rules. Say the examples in your language. Кестеге қарайсыздар, ережелерді оқисыздар және осы мысал келтіргендерді өз тіліңізде айтасыз. Affirmative болымды формасы. I have to go. Мен баруым керек. You have to go. Сен баруың керек. He, she, it has to go. Ол баруы керек. We, you, they have to go. Negative болымсыз формасында I don't have to go. Менің баруым керек емес. He, she, it doesn't have to go. We, you, they don't have to go. Енді ережелерді оқиық. We use have, has to express obligation. Біз have to, has to-ді міндеттемені білдіру үшін қолданамыз. I have to take my medicine. The doctor told me. Мен дәрілерімді ішуім керек, маған дәрігер айтқан. Have to, has to ол біреудің атынан істеуіңіз керек іс-әрекет. Сізге біреу бұйырады оны. We use don't, doesn't have to express lack of obligation. Біз міндеттеменің жоқтығын білдіру үшін don't have to, doesn't have to-ді қолданамыз. We don't have to go to the gym to exercise. It is not necessary. Саған жаттығу жасауға, спортзалға барудың қажеті жоқ. Қажеттілігі жоқ кезде біз don't have to-ді қолданамыз. Тағы да мысалдар келтірсек, I have to wear a uniform. Мен форма киюім қажет. He, she has to get up early. Ол ерте тұруы қажет. Сіздер мектепке бару үшін ерте тұруларыңыз қажет. Дәл осыны мысал келтіруге болады. Енді don't have to-ға мысал келтірсек, I don't have to walk the dog. Маған итпен жүрудің қажеті жоқ. He doesn't have to wear trainers. Оған спорттық аяқ киім киюдің қажеті жоқ. Exercise 2. Put the verbs in brackets into the correct form. Екінші жаттығуда жақшаның ішінде тұрған сөздерді have to-дің дұрыс формасына қойып жазу қажет. First, my brother has to take his medicine after dinner. Second, I don't have to meet my friend at the gym. He is sick at home. Мен өзімнің досымды спортзалда көре алмадым, ол үйінде ауырып жатыр. You have to eat lots of fruit and vegetables when you are ill. Сіз науқастанып қалған кезіңізде, сіз көптеген жемістер және көкөністер жеуіңіз қажет. 4. Қайрат is feeling better. He doesn't have to go to the doctor. Қайрат тәуір болып келе жатыр. Оның дәрігерге баруының қажеті жоқ. Керек емес. I have to cook dinner today. My mom asked me. Менің анам маған айтты, мен бүгін кешкі ас жасауым қажет. Келесі тапсырма 3-ші жаттығу. Read the table. How do we form the interrogative or have to? Кестені оқисыздар және біз have to-дің сұраулы формасын қалай жасаймыз, сол берілген. Interrogative сұраулы сөйлем. Do I have to go? Мен баруым керек пе? Does he have to go? Ол баруы керек па? Do we, you, they have to go? Біз баруымыз керек па? Ол баруы керек па? Олар баруы керек па? Қысқа жауап бергенде short answers, yes, I do, no, I don't деп жауап бересіздер. Сұрақ немен басталса, сонымен жауап бересіздер. Yes, he does, no, she doesn't. Yes, we do, no, we don't деп. Келесі тапсырма 4-ші жаттығу. Ask and answer. Use the prompts. Сұрақ қойып жауап берулеріңіз қажет. Берілген сөздерді қолданасыздар. Make your bed, tidy your room, cook dinner, iron the clothes, walk the dog, do your homework. Диалог ретінде берілген.
Do you have to make your bed? Yes, I do. No, I don't. Дәл осыны жалғастырасыздар. Do you have to tidy your room? Yes, I do. No, I don't. Do you have to cook dinner? Сен тамақ жасайсың ба деген, жасауың керек па деп сұрап тұр. Yes, I do. No, I don't. Do you have to iron the clothes? Yes, I do. No, I don't. Деп екеуінің біреуіне жауап бересіз. Do you have to walk the dog? Yes, I do. No, I don't. Do you have to do your homework? Yes, I do. Немесе no, I don't. Must, mustn't. Міндетті, міндетті емес деген мағынаны береді. Exercise 5, 5-ші жаттығу, read the table, кестені оқисыздар. Complete the rules, ережені толықтырыңыз. Use must or mustn't. Must немесе mustn'тты қолданып шығуыңыз қажет. Are there similar structures in your language? Осы структура сіздің тіліңізде де бірдей ма деп сұрақ қойып тұр. Affirmative, болымды. You, I, he, she, etc. must help with chores. Мен, сіз, ол үй жұмыстарына көмектесуі қажет. Negative, болымсыз түрі. I, you, he, she, etc. mustn't talk in class. Мен сыныпта сабақта сөйлемеуім қажет. Ол сабақта сөйлемеуі қажет. Тыйым салынған кезде mustn'тты қолданамыз. We use must to express obligation. Міндеттемен айтқан кезде біз must'ты қолданамыз. It is your duty. Ол сенің міндетің. We use mustn't to express prohibition. Біз mustn'ты тыйым салуды айтқан кезде қолданамыз. Бұл ережеге қарама қарсы жүреді. Сол кезде біз mustn'ты қолданамыз. Келесі тапсырма 6-шы жаттығу, complete with must or mustn't. Must немесе mustn'ты қолданып сөйлемдерді толықтыру қажет. Health rules. If you want to be healthy, егер деніңіз сау болсын десеңіз, you mustn't eat junk food. Сіз зиянды тамақтарды жемеуіңіз қажет. Second, you mustn't drink lots of sugary drinks. Сіз қантты сусындарды көп ішпеуіңіз керек. 3. You must exercise regularly. Жүйелі түрде жаттығу жасауыңыз қажет. 4. You must eat variety of healthy food. 5. You must sleep 8 hours every night. Келесі тапсырма 7-ші жаттығу, choose the correct item. Дұрыс элементті таңдаңыз деген. First, you have to eat a healthy breakfast every morning. Сізге күнде таңертең пайдалы таңғас ішу қажет. Second, you must be careful with what you eat. Не жегеніңізге мұқият болуыңыз керек. 3. We have to exercise every day for at least 30 minutes. 4. You must go to the doctor when you have a cold. Суық тиіп қалған кезде дәрігерге баруыңыз керек. 57-ші бет, Use of English 5B. Can't, could, may, might, shouldn't. 2. Exercise 8. Read the examples. Say them in your language. Find examples in the text on page 54. 8-ші жаттығуда мысалдарды оқыңыздар және өз тіліңізде айтыңыз деген 54-ші беттегі мәтінге қарап, тағы да мысалдар келтіріңіз. You can go now. You are allowed to permission. Рұқсат берген кезде қазір бара аласың деп тұр. You can't leave the room. Бөлмеден шығып кете алмайсың. You aren't allowed to. Рұқсат етілмеген кезде can'тті қолданасыз. Can, me. Can I have some more tea? Is it okay for me to? Asking for permission. Рұқсат сұраған кезде can немесе may'ді қолдана аласыз. Can I help you with the dishes? Would you like me offer? Can'ді сіз ұсыныс айтқан кезде де қолдана аласыз. Could. Could I have some milk? Сүт іше аламын ба? Мүмкін бе деп рұқсат сұрау кезінде қолдана аласыз. He may, might come. It is possible, possibility. Ол келуі мүмкін. You should, ought to be careful what you eat. It is my advice.
ақыл кеңес берген кезде should'ті немесе ought to'ді қолдануыңызға болады. Ал енді 54-ші беттегі мәтіндегі қолданылған can, could, should бар сөйлемдерді жазып шығасыздар. We all feel unwell sometimes, but your remedy may be close at hand. May сөзі бар. It might help with the pain and it tastes quite nice too. Might деген сөз бар. Кейін, if you have a stomach ache, you should drink some ginger tea. Should сөз қолданылған. Осыларды жазып қоюларыңызға болады. Exercise 9. Rewrite the sentences using appropriate modal verbs. Тиісті модальді етістіктерді қолданып, сөйлемдерді қайта жазу қажет. First, you aren't allowed to swim after you have eaten lunch. You can't swim after you have eaten lunch. Сен түскі ас ішіп болғаннан кейін жүзе алмайсың. Second, don't eat too much junk food. It is my advice. You shouldn't to eat too much junk food. Зиянды тамақтарды көп жемеуің керек. Немесе ought not to модальді етістігінде қолданып жазуларыңызға болады. 3. Would you like me to bring you some hot tea? Can I bring you some tea? 4. Is it okay for me to go home early? I don't feel well. Can I go home early? I don't feel well. Немесе may I go home early деп жазуларыңызға болады. 5. It is possible we will order takeaway later. We might order takeaway later. Біз кейінірек алып кетуге тапсырыс беруіміз мүмкін. Countable and uncountable nouns, quantifiers. Exercise 10. Read the table, say the examples in your language. Таблицаны оқисыздар 10 жаттығуда және осы мысалдарды өз тіліңізде айтыңыз екен. Countable nouns, uncountable nouns. Саналатын, саналмайтын зат есімдер. Countable nouns are nouns we can count. And 1 apple, 2 apples. Саналатын зат есімдер, біз санай алатын зат есімдер, олар 1 алма, 2 алма деген сияқты. Uncountable nouns are nouns we cannot count. Біз санай алмайтын зат есімдерді, саналмайтын зат есімдер деп айтамыз. Summarize, біз күрішті санай алмаймыз ғой, сондай. How many apples do you eat? Too many, a lot of, lots of, some, a few, not many, very few, none. We use any in the negative and the interrogative. Біз any'ді болымсыз және сұраулы сөйлемдерді қолданамыз. Is there any milk? We use some in the interrogative with offer. Would you like some pizza? Some'ды сұраулы сөйлемде тек қана ұсыныс айтқан кезде ғана қолданамыз. More is used with both countable and uncountable nouns. More сөзі саналатын және саналмайтын зат есімдерде де қолданылады. There is more cheese in the fridge if you want. Less is used only with uncountable nouns. He eats less takeaway food now because he wants to lose weight. Less сөзін біз саналмайтын зат есімдерде қолданамыз. How much milk do you drink? Қанша сүт ішесің? Сұрақ қойып тұр. Uncountable nouns'та қатарында too much, a lot of, lots of, some, a little, not much, very little, none. Too many, too much дегеніміз тым көп деген мағына береді. A lot of, lots of деген көп мағынасын береді. Some, a little, a few деген кейбіреулері аздап мағынасын береді. Not much, not many деген көп емес, аздау деген мағынаны берсе, none дегеніміз жоқ деген мағынаны береді. Келесі тапсырма Exercise 11. Fill in a, an or some. Then mark the nouns as countable or uncountable. 11 жаттығуда a, an немесе some'ды қолданып, саналатын, саналмайтын деп жазып шығасыздар. An egg. Саналатын, countable. Second, some rice, uncountable. Some cheese, uncountable. Біраз ірімшік, саналмайды. 4. A biscuit, countable, саналады. Exercise 12. Choose the correct item.
дұрыс элементті таңдаңыз деген. Бұл жерде диалог берілген. Could you buy me a few eggs? Маған бірнеше жұмыртқа сатып ала аласың ба? Sure. How many do you need? Саған қанша керек? Not many. Көп емес. 4 are enough. 4-еуі жетеді. Okay, anything else? Okay, тағы да. Could you get me some milk? Сүт ала аласың ба маған? Sure, no problem. Could you also get me a little cheese? How much do you need? Тағы да кішкентай ірімшік ала аласың ба? Саған қанша керек? 300 gram should be enough. 300 грамм жетеді. Okay, bye for now. Okay, сау бол. 57-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті пайдалы болған болса, Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Goodbye.